Here are all the spices. I've got 1.5 teaspoons of red chilies, 1.5 teaspoons of pink salt, 1 teaspoon of crushed chilies, 2 teaspoons of coriander powder, 2 teaspoons of zira, half a teaspoon of haldi. So I've washed the dal well and I've put enough water in to cover the dal. इत्थै मैं दाल सही धोई ते इतना पानी पाया जे दाल cover होई जाए. So I've got the gas on high flame and to the dal I'm going to add my spinach. गैस में फुल रखेआ ते दाली विच ही मैं पाई छड्सां पालक. And don't worry that you haven't got enough water because this will reduce in here. पानी ना फिकर ना करेआ जेल्लै सारा मिक्स करसो ना ते वैसे भी पालक पानी छोड़नी ते साफ ठीक हो जासी. So after putting the spinach in to the dal, I'm going to put the lid on and I've got the flame on high and I'm going to let this all cook and let the palak reduce. And make sure you wash your palak properly before adding it to the dal. So इत्थै मैं पालक पाई ना ते हून ढक्कन रखी छड्सां ताकि एह् थोड़ी पालक गली जाए ते पालक सही तरह धोया है. So I've took the lid off here because the palak and dal have come to a boil. इत्थै मैं lid लाई छड्डेआ क्योंकि पालक ते दाल की वाली आएगी. The only time you will need to add more water is if your dal is still hard. हून तुसां की फिर होर पानी उल्लै पाइना उसी जे अगर तुसें दाल ना गलै ते फिर जे डाडी वै ते फिर होर पानी पाई के. So here it's been 25 minutes and everything has reduced, the water's reduced as well. And my dal has gone kind of soft. So when you touch it, it's kind of soft. So now I'm going to make the base. इत्थै 25 मिनट होई गे ते हमारी दाल गली गेइयां जरा फर्क आस ते हून में मसाला बनासर. So now I'm going to make the masala of the dal. So I'm going to add a few tablespoons of oil. 2-3 tablespoons तेल लैने पासां. And I'm just going to let that heat up and the flame was on high. So now I'm going to add my 3 onions. मैं अपने 3 प्याज बना पासां. So I'm going to let the onions cook until they're light brown colour. प्याज जि'यां brown नहीं होना इसकी cook करसां. So while I cook the onions, I've moved the dal and spinach to the back on a low flame. And I'm going to let that cook because there's enough water in there. So I'm going to let that cook until the masala is made. इत्थै मैं प्याज सुहा करनी आं ते जिच्चर प्याज सुहा ना जे दाल पिच्छे रखी छड्डी. दाल ते पालक ते गैस जेह्ड़ा दाल रखी ना पिच्छे low पर रखेआ वा. So my onions have got a light brown colour to it. Now I'm going to add the ginger garlic. प्याज सुहा होई गया तो उनमें थूम अदरक पासां पेस्ट जेह्ड़ा बनाया. I made the ginger and garlic into a paste. And in the background I've got the dal and palak cooking on a low flame. You can add more water if your dal and palak needs it. So now I'm going to add my 2 tomatoes that I've made into a paste. और मैं अपने 2 टमाटर पासां जिन्होंने मैं पेस्ट बनाई किंदा. And I'm just going to cook everything well. After a few seconds I'm going to add all my spices. 1-2 सेकंड बाद मैं सारे मसाले पासां. And I'm just going to cook the spices and the tomatoes all really well. इत्थै मैं सारियां लून मर्चा ते सारा कुछ सही ते टमाटर सारा कुछ सही पकासां.
After 1 or 2 minutes, I'm going to add my potatoes to it. 1-2 मिनट बाद मैं आप उन्हें आलू विच पासा. And I'm just going to cook the potato as well. आलू की सही पासा. After about 1 or 2 minutes of adding the potatoes in, I'm going to add my palak and dal. 1-2 मिनट बाद आलू बाई तो फिर मैं पालक the dal विच सटसा. You can add it all with the water. जेको पानी भी था वो भी बाइश. So here I've added all the palak and dal in, and I'm mixing everything well. And I've put any water I had in the pot as well. So इत्था मैं सारी दाल ते पालक पाई छड़ी, जेह्ड़ा पानी भी सा देच के ओह् भी विच पाई छड़ेआ. So I like my dal runny, so I'm gonna add more water. मिकी दाल थोड़ी रनी चंगी लगनी तो मैं पानी पासा. तुसां भी पाई सकने हो अगर तुसां अपनी दाल रनी पसंद करने हो तो. And then I'm gonna cook everything well until the potatoes cook fully through. उन्हें मैं सारा कुछ सही तरह पकासां जिचर जियां आलू नहीं गली रहने. So after about 5 minutes of adding the water, I'm going to put these bullet chilies in too. I'm just going to cut them, not fully, just a few cuts, and then put it in. 5 मिनट बाद 2 bullet chili विच पासा. And then I'm just going to let that cook until I've got a nice thick gravy and the potatoes have cooked fully through. तो हून मैं इसकी सारे की पकासां जिचर जियां आलू नहीं सही गलने ते सही ग्रेवी नहीं बननी. I'll plate it up and I'll show you the final look. उन्हें सारा कुछ पक्की गया तो मैं तुसां की final look इसनी दसां. So this is my final look of palak, aloo and dal. ये हमारा final look of palak, aloo to dal. Like and subscribe to my channel. Share my videos and press the bell icon. Like the subscribe करया करो हमारे चैनल की. ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करया करो तो बेल आइकन की प्रेस करया करो. Thank you for watching. Bye. Huda Hafiz.